Hello friends, இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு சிம்பிள் மேக்கப் லுக் தான் காட்ட போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபேஸை. மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். அப்போ தான் நம்ம மேக்கப் வந்து திட்டு திட்டாக இல்லாமல் ஒரே ஈவனாக இருக்கும். நம்ம ஃபேஸுக்கு போடுற மாதிரி கழுத்துக்கும் வந்து போடணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து லிப் பாம் போட்டுக்கிறேன். லிப்ஸையும் நம்ம மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து சன்ஸ்க்ரீன். நீங்கள் வெளியே போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சன்ஸ்க்ரீன் போடணும். கழுத்துக்கும் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஐப்ரோ ஃபில் பண்ணுறேன். நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது இந்த வெட் அண்ட் வைல்ட் ஐப்ரோ கிட். இதுலேயே இந்த மாதிரி குட்டியாக ஒரு ப்ரஷ் இருக்கும், அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஐப்ரோ ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிட்டில் பிளாக் கலர் அண்ட் டார்க் ப்ரௌன் கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க. ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுக்கணும். உங்கள்கிட்ட ஐப்ரோ பென்சில் இருந்தால் நீங்கள் அதையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து ஈவன் பண்ணிக்கிறேன். இந்த பக்கம் போட்டுக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து இந்த பிபி க்ரீம் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் பிபி க்ரீம் சூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ஸ்கின் கலர் என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிபி க்ரீம் வந்து வாங்கிக்கோங்க. ஃபவுண்டேஷனில் ஷேட்ஸ் இருக்க மாதிரி பிபி க்ரீம்லேயும் இருக்கும், ஆனால் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ உங்கள் ஸ்கின் கலர் எதுவோ அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. கழுத்துக்கும் போட்டுக்கணும். கழுத்தை வந்து மிஸ் பண்ணவே கூடாது. ஃபேஸுக்கு போடுற மாதிரி கழுத்துக்கும் போட்டுக்கணும். போட்டுட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இந்த பிபி க்ரீம் தான் யூஸ் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை, நீங்கள் எந்த பிபி க்ரீம் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஷேட் மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் மேபிலின் ஃபிட் மீ பவுடர் வச்சு நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். பவுடரும் சேம் தான், நம்ம ஷேட் எதுவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஃபேஸ் ஃபுல்லாக அப்புறம் கழுத்து காது எல்லா இடத்துக்கும் போட்டுக்கோங்க.
நெக்ஸ்ட் வந்து ஐலைனர். நான் மெபிலின் கொலாசல் லைனர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஐலைனர் காஜல்லாம் போட்டோன்னா நம்ம கண் வந்து நல்லா எடுத்து காட்டும், அதுக்காக போட்டுக்கோங்க. எந்த ஐலைனர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பக்கமும் போட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் காஜல் போடுறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து மஸ்காரா. இந்த ஸ்டெப் வந்து ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் போடுறதுன்னா போட்டுக்கலாம், அது உங்கள் விருப்பம். இந்த பக்கமாக போட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் லிப்ஸ்டிக் போடுறேன். நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறது NYB மினி லிப்ஸ்டிக். ஷேட் வந்து 06 இன்சைடர் லுக். நீங்கள் லிப்ஸ்டிக் வந்து எப்பயாவது தான் போடுவீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மினி லிப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஷேட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஃபைனலாக பொட்டு வச்சுக்கிறேன். அவ்வளோதான் இந்த மேக்கப் லுக். இந்த லுக் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் கொடுங்க அண்ட் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் எல்லோரையும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.